I am Fiona Reyes Sibor sa inyo. I'm Kathleen JC Corcuera So today we're going to demonstrate how to test fan motor leads. using a digital automatic multimeter. So first, i-introduce muna namin sa inyo kung paano or ano yung mga i-test dito sa ating fan motor leads. So first, meron tayo, ito yung black or the ground or yung tinatawag nilang common. And meron tayong tatlong switch. Ito yung switch 1, switch 2, and switch 3. And the last one, ito yung outlet. So, i-test na natin siya. So, before natin i-test, we need to calibrate muna yung multitester. So, yung ground or yung black parts kailangan is always siya nasa ground or common wire. So, first yung Switch 1 muna. So sa switch 1, meron tayong 0.8 kilo ohms. Yun yung sa switch 1. So, bago tayo mag-proceed sa switch 2, kailangan mo muna natin i-calibrate yung multitester. So, na-calibrate. Si switch 2 is So sa switch 2, meron tayong 0.7 kilo ohms. So, last is So the last one yung switch 3. Palagi nyo tatandaan guys, before kayo mag-proceed sa i-test nyo ulit, i-calibrate nyo muna yung multitester. So yung result sa switch 3 is 1.1 kilo ohms. So, ganun lang kadali i-test tong fan motor leads. So that's all guys. Bye!